In this video, I am going to discuss 4th standard mathematics, chapter 16, pattern and symmetry, exercise 16.4. Before going to exercise 16.4, see some basics. Observe A, observe this line. This line dividing A as two equal parts. This line dividing B as two equal parts. This line dividing D as two equal parts. This line dividing E as two equal parts. This line dividing leap as two equal parts, like this. We call this line as line of symmetry. All figures contain one line of symmetry. This is one line of symmetry, this, and this. We get two symmetrical figures if we fold the figures on the dotted line. ಆ ಮಧ್ಯ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಹೇಳಿಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಹಿಂಗನು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಟೂ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಟೂ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. If we fold these figures in two ways or by drawing the two type of dotted line, we get two symmetrical figures. These figures have two line of symmetry. See, a regular identical systematic structure which lie on either side of a line is called symmetry. The line of symmetry is called axis of symmetry. A line which divide a plane figure into two consequent identical parts is called axis of symmetry. And when the figure is folded on this axis of symmetry, then they completely overlap and coincide each other. Okay. Symmetry in geometrical shapes. Name of shapes. Count the line of symmetry in the following figure. This is triangle. This is regular triangle. One line of symmetry, two line of symmetry, three line of symmetry. This is 3. Next, there are 3 line of symmetry in equilateral triangle. All sides are equal. This is equilateral triangle. Next, this is square. One line of symmetry, 2, and diagonal side 1, 2. 4 line of symmetry is there in square. Square has 4 lines of symmetry. Next, rectangle. This is a rectangle, 1 line of symmetry, 2 line of symmetry. A regular hexagon has 6 lines of symmetry. Okay. Exercise 16.4. Draw the axis of symmetry to the following figure. Axis of symmetry.
this is 1, there are 2 axes of symmetry is there. We saw in the above example, there are 3 axes of symmetry is there for this figure. This is equilateral triangle like this. This is ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ಆಗಿದ್ರ 5 axes ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಥರ ನೋಡಿದ್ರ 5 ಹೌದು ಅನ್ಸುತ್ತ. ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ hexagon, regular hexagon has 6 line of symmetry. ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ಆಗಿದ್ರ 5 ಇರುತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ 1 line of symmetry ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 line of symmetry. ಫೈವ್ ಹಂಗಿದ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೂ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, ಈ ತರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕ 2 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 1 4 2. Next, how many axes of symmetry are there for each of these shapes? How many axes of symmetry are there for each of these shapes? This is 1 axis of symmetry. This is 2. This figure also has 2. 1 1 2 2. Okay, 2. This figure has 2 2 2 2. This figure also has 2 1 2 axes of symmetry. Complete the shape on the graph sheet using the axis of symmetry. ಇದನ್ನ ಎಳೆಯೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ in a notebook and draw all possible axes of symmetry. Draw C has 1 axis of symmetry like this. B, this is A. B, M. M has 1 axis of symmetry like this. C, X. X has 2 axes of symmetry like this and this. ನೋಡಿ ಇದಕ್ ನಾನು 4ನೇದಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಡಿ ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಗೆ 1 ಈ ತರ, ಡಿ ಗೆ 1, ಓ ಗೆ ಅನಂತ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಎನಿ ನಂಬರ್, ಇನ್ಫನೈಟ್ ಅಂತ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗೆ 1, this is no excess of symmetry, B ಗೆ 1, no, ಅದೆರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ write any two English alphabets which have no excess of symmetry. ನೋಡೋಣ ಈಗ. Write any two English alphabet which have no excess of symmetry. F ತಗೊಳ್ಳಿ. F has no excess of symmetry. Next G. They are asking for any two. These are two. Here also N, no excess of symmetry. P, also P, Q, no excess of symmetry. These are examples. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.